So hey guys, welcome back to more Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarök. DLC ആണിത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് DLC ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺലോഡബിൾ കണ്ടന്റ് ആണ്. മെയിൻ സ്റ്റോറി എൻ്റെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണാം. ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കേട്ടോ. I must be careful now. Several wounds. This one put up a fight. Briefly, I suspect. ഓക്കെ, ഈസ ഇങ്ങനെ കൊന്നു. ഞാൻ ഇത് വേണോ, ഇതിട്ടാലോ? നമുക്ക് ഇത് ഇടണോ, ഇത് ഇടാത്തയാണോ നല്ലത്? ഇടാലേ. ഈസ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ എവിടെയുള്ളു? അവിടെ താഴ്ത്തൊരെണ്ണമുണ്ട്. How hard was he knocked into this rock? Most likely dead upon impact. ഉള്ള ഒരു കിക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്ത്, ഓഫ്, മറ്റേ സ്പാർട്ടൻ കിക്കില്ലേ, തലയിടിച്ച് ചത്തുപോയി. No other bodies on this warpath. He was the last to die. Asa caught up to Calda. His warriors moved in while he pushed on, but Asa tore through them like a whirlwind. The trail of the dead reveals a direction. Calda's too. And most importantly, the Salakars. They are headed west. അവരങ്ങോട്ടാ പോയേക്കാൻ. എൻ്റെ കുതിര എന്തേ? ഞാൻ ഇതൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്തേക്കട്ടെ. 2 മതിയോ? 1 മതിയായിരുന്നു. ഇത് ഡോക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്തേക്കട്ടെ ഏട്ടാ. ഡോക്കാണത്? ഡോക്കല്ല. ആ, ഡോക്കായിരുന്നു അത്. Looks like these two brought all the fires of Muspelheim with them. Freya wonders why I always refused to take her on a tour of that scorched dunghill. Asa and Calda fought here. Blood was spilt. ഇവരുടെ ബ്ലഡ് തീയാണ്, ലാവയാണ് ഇവരുടെ ബ്ലഡ്. 2 sets of footprints. One is stretched, like someone fled. The other closer together, uneven and lined with blood. They were hobbling, perhaps. Asa and Calda fought here. He gained the advantage. Foolish girl. Asa, your rage makes you bundle. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയാണത്. Asa and Calda fought here. He gained the advantage. Foolish girl. Asa, your rage makes you vulnerable. She's hurt, but not enough to stop her. Looks like she followed Calda up that hill. What see you, old friend? ഇവിടെ എനിമീസ് ഉണ്ട്. I should not be seen in this area. No sight of Asa or Calda. Only these curious Jotun buffoons who stand in my way. They should run, but they won't. There was a cart here, and drag marks leading to it. Keep alert until we know what happened here. എല്ലാവരും മരിച്ചെന്ന് തോന്നണേ. എക്സാമിൻ. These are similar. We used to restrain someone. Asa's spear. Abandoned. Did Calda and his minions finally best her?
പിന്നെ എവിടെയുള്ള ഓക്കെ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. The dead stack up. For these misspells, Ragnarök came early. Asa chased Kelda into this camp, leaking her lifeblood, blinded by rage and utterly reckless. Looks to have cost her too. She came crashing in, mauling whatever half-wit stood between her and Calder. But those half-wits fought back in numbers. Injured and disarmed, she was overpowered and restrained. Calder then had her tossed onto a cart like a sack of turnips. Looks like they fled up that path. Okay. What is it Calder plans to do with the little princess now that she is his prisoner? Surely not. These tracks lead west. I must find Calder and the Salakar. For Baldr's sake. They paused here for a moment before continuing. Most likely to resecure Asa's bonds. Even in her sorry state, I imagine her to be quite the handful. She even bested me. Temporarily. ടെമ്പററിലി എന്നാലും നമ്മുടെ ഈഗോ. Perhaps Baldr would not approve of my methods. Of the cruelty I must perform on his behalf. He and Asa, they are young. Pure of heart, but lacking in logic. One day they will grow up and see life as I see it. In the meantime, they must rely on me to ensure they live long enough to achieve that wisdom. And so, I do hope I'm not too late. They made a turn here toward the river. ചിക്കോ നൈസ് അവിടെ എവിടെ? ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അടിച്ചാ? Asa! Is that you again, mad one? Come to tempt fate, I see. I do not die this day. Can you say the same? Yes. You've proven once already how you like to strut around, unencumbered by fear. Perhaps the Salakar did not give you an adequate taste of it. Enough of this blithering. Hand over what is now mine, or shall I just take it? To know fear, we must be subjected to it. When I am through with you, I will take Asa's willful Hugr. Soon after, the Salakar will be complete. Then, believe me, you will know fear and pain. Just like your son. Okay. I enjoy cooking my blade into Baldr's flesh, seeing what was underneath. What? Purity, full and true. The apple fell hard. What happened, oh father? Too much of that pretentious Asgardian air. Ah! ഓ നാറി ഓടിക്കളഞ്ഞു. ആ കിട്ടി.
Come on. Desperate fiend. I wish yes, you see now. Okay. Why is Surtr collecting hookahs? What does he mean to do with the Salakar? Tell me! Why do you aim to finish my work? Ask yourself how much you care to suffer in these final moments. Do your worst. You are wasting your breath. He will not tell you. And he won't have to. His secrets are known to me now. You want them? Move aside. Move aside, or I will destroy it. Traitor! Traitor? It is you who are slaughtering your own kind. What I do for Surtr. Such devotion requires a strong hugr. All these muspel sacrifices, you needed only look inward. Was he right? About you wanting to complete the Salakar? Surtr will not trade my son for something he cannot use. So you will see it through? To what end? How many lives would you take? For Baldr, I would drain all 9 realms. Even Asgard. The words of a dreadful king. And a selfless father. It is the one thing that separates you from my own. You wish to reunite with your son. I wish to see my father's plans lie in ruin. No matter the price. Can you see both through? I can. But I will need your help. The Salakar still requires the hugr of a suitable Jotun. Calder never found one. I must get hunting. Do as you will. In the meantime, I'll join my stepmother, wherever she may be. I will try to learn how the Salakar fits into my father's plans. Under the guise of a contrite stepdaughter, of course. Keep it. I will need a way to find you when it is time to confront my father. You and this bauble share a bond. I set out to use you to my advantage. It ends with me in your debt. If it were not for you, I would have never known what my father was capable of. He used our people. Turned them on each other. For his gain. I cannot forgive him. And to that end, I am your ally. In Asgard, an ally is a friend. Let us not get carried away. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു മിഷനായിരുന്നു കേട്ടത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്നറിയില്ല. എന്താണത്? ബ്ലേസിംഗ് ട്രെയിൽ. ഓക്കെ, ആ മിഷന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എന്തോരം സ്കിൽ പോയിന്റാന്ന് നോക്കിയാ. സ്കിൽ പോയിന്റ് 2 കൂടി കിട്ടി. 12, 13, 14. ഓക്കെ ഓക്കെ, പുതിയ വെപ്പൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് മീ സീ.
ഇതല്ലേ? റിസ്റ്റോർ ഹെൽത്ത് ആഫ്റ്റർ എ കില്ല്. അത് കൊള്ളാലോ. ഇതെന്തായിട്ട് വന്നത്? ഇത് ഡെയ്നാക്സ് ആണോ? ആ ഡെയ്നാക്സാ. കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണമല്ലേ. മിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ വെപ്പൺസ് കിട്ടി തുടങ്ങുന്ന പഴയ ഗെയിമൊക്കെ പോലെ മിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അൺലോക്ക് ആവും. ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്കെന്നാ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ നിർത്താം ഗൈസ്. അതല്ലേ ബെറ്റർ. അതെനിക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മറ്റേ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വെച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ട്രാവൽ ടു യോഡിഗർ ഷെൽട്ടർ. യോഡിഗർ ഷെൽട്ടർ ഫസ്റ്റത്തെ ഷെൽട്ടർ അല്ലേ? എവിടെ? അതെ, ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ടാറ്റു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അൺലോക്ക്. അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, so that's that, and I'll see you on the other one.